రాధిక గారు, చెప్పండి. ఇన్ వన్ వర్డ్ డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే వరలక్ష్మి యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఏం చెప్తారు మీరు? నేను అవును, నేను చెప్పాలా? అడుగుతున్నా. ఓ ఇన్ వన్ వర్డ్లో వరలక్ష్మి యాజ్ అ డైరెక్టర్ చెప్పాలంటే ఏ వర్డ్ చెప్తారు? చాలా కష్టం. ఫోకస్, వచ్చినవి చాలా కష్టం నాకు. ఫోకస్డ్. ఫోకస్డ్. Take a minute, breathe as well. ఓ ఫోకస్డ్. This is very tough. Okay. No, Sarah? No, she said it's focus. That means focus can, take. Okay. Pooja garu, ரொம்ப திங்க் பண்ண who was the most punctual on the set? Director, actors, director, you. actor, or you? She was not me. Ladies, please, unandi. Get a chance. Pooja గారిని అడుగుతున్నాను, ప్లీజ్. యాజ్ అ డైరెక్టర్, ఇక్కడ డైరెక్టర్ కాదు, we are both are asking questions. You have to answer. Discourse here right now. Just please. Yeah, please answer. Everybody was punctual on the set. Huh? Everybody. You did come once in the morning. I said everybody was punctual on the set. She did తెలుగు But- చెప్పండి కొంచెం. అందరూ పంక్చువల్ గానే వచ్చారు. టైం ఏ సరిగా టైంకి వచ్చారు. 8 గంటలకి 7:30కి 9 o'clock. ఎవ్రీబడి వాజ్ అవును. ఆర్టిస్ట్ ఎన్ని గంటలకు వస్తారు? 8:30కంతా వచ్చేసారు. మీరేం చేస్తారు? ఏ టైంకి మీరు వెళ్తారు? నేను వచ్చి లంచ్ తర్వాత వస్తా. లంచ్ తర్వాత మీరు పోతారు. మనం మీ అసిస్టెంట్ అక్కడ ఉంటారు. ఆ. ఓకే, వెరీ గుడ్, లవ్లీ లవ్లీ లంచ్ తర్వాత సూపర్. డయట్ లో వేసేసారు నన్ను. వరు గారు, వాట్ డస్ సరస్వతి రిప్రజెంట్ టు యూ పర్సనల్? A vision. విజన్ అంటే A vision అంటే వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ద విమెన్ ఆఫ్ అవర్ సొసైటీ అలా చెప్పొచ్చు. ఆడవారికి ఏంటనేది మెసేజ్. ఒక ధైర్యం ఉండాలి అంటే, ఒక ఆడవాళ్ళని ఏదైనా ట్రిగర్ చేస్తే ఎలా మారుతారు అలాంటి విషయం. ప్రతి వాళ్ళని ఒక యూ కాంట్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్. బట్ ఎందుకు ఆడవాళ్ళని ఎందుకు ట్రిగర్ చేయాలి? ఊరికే Trigger ఉన్న చేయాలి. ఆడవాళ్ళని ఎందుకు ట్రిగర్ బికాస్ చేస్తారు? చాలా మందికి వచ్చి తప్పు జరుగుతుంది. తప్పు జరిగేసరికి ఎవరు వాళ్ళని అడగలేదు, వాళ్ళు కూడా అడగలేదు. సో సంథింగ్ తప్పు జరిగేటప్పుడు ఒక ఉమెన్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా తన సొంతంలో ఒక ధైర్యంగా పోరాడాలి. ఓకే, అలా వెరీ గుడ్. ఓకే, ఓవర్ టు నికలాయ్. My question to అంటే మీరు తెలుగు Pondati Varalaxmi Garu. It's a very serious question. You exude femininity. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ గుడ్ ఫస్ట్. You give out femininity, Ah. but you also are a feminist. ఎస్. How do you balance femininity and feminism through your life as well as on the set? And what you want to convey to the audience? How do you balance both? There is a give and take a little bit. You win some, you lose some. But I think important battle ఏదైతే I think we should be able to win those. You should. Be able to win those, I said. There's some you have to take a back seat because it's not really worth it. So you have to also figure out what is worth it, what you're fighting for. Sometimes some fights are not worth it. It doesn't make sense. So when that doesn't make sense, there's no point in doing it. So I think you have to choose your battles. Wonderful. 500 points. Thank you, Andy. You'll Radhika give your garu? wife, you'll give your wife My so wife much. will always get 500 points. You've just lost 10 points for cutting in Radhika. So you are now at 490. Radhika garu, No, nothing now takes you've lost 20 points. And your hair is a bit out of line, so another 10 points go. డిసిప్లిన్ తో మాట్లాడండి ప్లీజ్. So, yes. క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెల్లింగ్. Please tell your wife and your daughter, Please, just maintain decorum. Please ask. Not examination. One second. Yes. Please listen to father. ఏంటి Uh, Radhika garu, ఎస్ చెప్పండి. you are a celebrated actor, but I notice in your acting, you take on the role seamlessly. The role that you play in this movie, it's not about the 2 days of work, but the role that you play as the character you've portrayed, or a much larger role, you seamlessly imbibe the character. Do you prep as an actor mentally, or are you like a method actor? How do you get into the role of the character? Because when you came on today and I met you after many times, you played a doctor. I was so impressed that I wanted to tell you my medical conditions. So that's You'll die. true that she I'll close you. plus 5 points for that for me. So how do you go through the process? I'm basically a director's actor. And also,
నాకు ఒకసారి ఆ స్క్రిప్ట్ చెప్తే నాకు మైండ్లో ఇలా ఐ సార్ట్ ఆఫ్ డివైడ్ మై హోల్ జర్నీ. I will first find out how she is, who she is, and I think it comes out of practice and of so much of experience. 510 points. Radhika Garu, winner points. Princess Pooja, this is your first producer and sort of behind the cameras, sort of producing a movie with your sister. We both know your sister very well. I am married to her, and you have been married to her for even longer. చేలో పైన Correct. So my question to you is, how do you maintain a healthy work and sister balance? Not just now, but going ahead for the next few movies. How will you maintain the balance? Because my wife she's a very beautiful, vivacious woman. Nick, But tell me how you balance it. points for this. 20 points to me again. But I object this place. See, this is no description of wife's beauty and warmth and all. You're supposed to my wife question- is beautiful. You're supposed Minus 5 points for Sarthkumar. Minus 5 You're points for you. questioning her. You're not complimenting her, please. Very, very- That's the question. A husband has to do both at the same time. sir. Here we are asking questions. Radhika, 10 points to be married to him. 10 No, extra I points. need 10,000 points. Tell me how will you balance it, and how did you balance it? I think the one important thing is that వారిని వాళ్ళ పని డైరెక్షన్ అయితే అది ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చేయాలి, అది చూసుకోవాలి. దెన్ ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ హర్ క్రియేటివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఐ ట్రస్ట్ దట్ షీ నోస్, వాళ్ళకి అంతా తెలుసు, షీ నోస్ వాట్ షీ వాంట్స్, అండ్ she's done a lot of homework before she went on set. I think that's what's important, that we don't cross each other's I wouldn't say paths, but at the same time, like, we know that I'm doing what I'm doing, is my department, and hers is that. So there's no crossover. So I don't think there's any issue. So there's automatically a balance there. So I never need to raise, and if we need to raise any concern, I always flag it out to her. I'm like, I don't think this is working, or then she'll jump, and also you. Both of you took my life out in the midst. Minus 200 points. Radhika Garu, I have a question for you. How was it being directed by Varu? మీరు ఇంతవరకు ఒక నాకు తెలిసి ఒక 350-400 ఫిల్మ్స్ చేసుంటారు. So many directors you would have seen. In 350, maybe you would have had 300 directors who would have been directing you again. And Varalaxmi as a director, ఇది స్మాల్ క్యారెక్టర్ నాకు ఒకటి క్యామీగా ఉండే కాబట్టి ఆన్ ద ఫస్ట్ డే సెట్లో వెళ్ళేటప్పుడు వాట్ డిడ్ యూ ఫీల్ Varu's direction as, whether she's competent, she knows her subject, she's directing the scene, because you are also directed and your story has won national award as a producer. So what did you feel when you went, and what did you feel about Varu as a director? I think when ఆ షూటింగ్ అయిన తర్వాత మీకు చెప్పాను, ద వన్ థింగ్ చాలా క్లియర్గా నాకు అనిపించింది వచ్చి, షీ నోస్ వాట్ షీ వాంట్స్. అదే ఫస్ట్ స్టెప్ ఫర్ అ డైరెక్టర్. తెలియాలి కదా తనకి ఏం కావాలని, బికాస్ యూ కాంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ దే. అండ్ షీ సెడ్, నో, దిస్ ఇస్ ఇనఫ్, దిస్ షార్ట్. Sometimes some director will say, no, we'll take another shot like this just to be on the safe side. And recently I see, ఇప్పుడు చాలా కొత్త వాళ్ళతో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఇక్కడి నుంచి ఒక షాట్ తీస్తారు, అక్కడి నుంచి తీస్తారు, ఇక్కడి నుంచి తీస్తారు, అదే షాటు Same shot. ఇదే ఇక్కడి నుంచి కింది నుంచి తీస్తారు. ఎందుకు తీస్తున్నాను నాకు అర్థం కావట్లేదు. చాలా టైర్డ్. బెటర్గా వస్తుందని తీస్తారా? లేదు, నేను ఒకసారి ఒక పెద్ద డైరెక్టర్, ఇండియాస్ గ్రేటెస్ట్ డైరెక్టర్స్తో మాట్లాడేటప్పుడు ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్, వై ఆర్ దే టేకింగ్ సో మెనీ షాట్స్? ఇస్ దేర్ సంథింగ్? ఓ నో, నథింగ్, ఇట్స్ నాట్, దే జస్ట్ డోంట్ నో దేర్ జాబ్. వెరీ సింప్లీ he said it. But actually I didn't see, just like working with all of those old, those days, all the directors who knew their jobs, like we've all crossed that path. They know from that time, no monitors, there was no feedback, nothing. They knew what they wanted, and we shot very fast. And I think as a woman, not just wanting to put down men or something, but she was so capable of multitasking, in the sense
she knew the whole thing here. So like her editing was going on one side in her head. Her camera was going on one side of her lighting was there, the dialogue, the look, the dress. She could do everything in that one look. And she would call her husband between the shots as well. No, I don't think. I don't think she called you. She would call me. And No. Telling you, guys, just it's my answer. Minus 2,000 points. No, But she knew. Lovely. Because I know